ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Convoy to Ottawa 2022। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਟਰੱਕਰਸ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 29 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਆਟਵਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਨਿਖੇਧੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। It took a group like the truckers to get this started, and people are backing them up because people are just sick and tired of mandates. We're business owners. We've had mandates that we couldn't open when we were supposed to open. It's affecting everything. I mean, the economy is going down the tubes. We're not a free country anymore. We want our freedom back. We're still locked down in Ontario. We still can't go to a restaurant. They told us to take the vaccine, which probably 50% of us didn't want to do, and we're still in the same position. Why? They won't address the healthcare system. They need to listen, and they say they're not going to listen. They're not going to change. So there's not enough of us, I think. And I think it's not right. You can't force people people losing their jobs because they don't want to get the vaccine. I don't want the vaccine. Hello, my name is Supinder Brar, and I came from Orangeville. We are here because of that. What's the government telling us? Why they're telling me what to do? I need my freedom. So we're here for freedom, and I'm also a trucker. I'm trucking for 17 years, and I need to know. I know what I need to do. So that's why we're here. We stand for each other. We're not like part of another people. And I love Canada. I live here. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਂਡੇਟ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਝੰਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਵਾਟਸਨ ਅਤੇ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਟਵਾ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਸ ਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And I'm not expecting anything from Mr. Trudeau. So hopefully it takes 2-3 days we get an answer, at least something in the right direction, because see all those people, see all the children, they are relying right now on us. So we have a lot of pressure on our shoulders as a truck driver. We started and we are the last backbone of the economy. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਅਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਈ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਸਦਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। Our focus is on being there to support the police of jurisdiction, support the City of Ottawa and the Government of Ontario. We will, of course, look at any formal requests they send us. But in
our preoccupation remains being there for the citizens of Ottawa, the neighborhoods that have been significantly disrupted by these protests and by these protesters, people going to school, people going to work, small business owners being harassed for wearing masks, being faced with hateful rhetoric. As a federal government, the RCMP has been there to provide support to the police of jurisdiction, the Ottawa Police. And of course, we will be there to respond to any formal requests from either the city or the province. Questions a couple of years ago around military when it came to other protests that were blocking critical infrastructures. My answer then is consistent with my answer now, that one has to be very, very cautious before deploying military in situations engaging Canadians. It is not something that anyone should enter in lightly. But as of now, there have been no requests, and that is not in the cards right now. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। My message right from the beginning of this pandemic, when it came to the truckers, I appreciate everything they've done. I appreciate them bringing health supplies to hospitals, putting food on the grocery shelves. But there's three things I can't tolerate. Desecration of any war memorials or any memorials. Zero tolerance for that. You know, what people have to do, and the flags they're waving around is disgusting in my opinion. Outside of the greatest flag in the world, the Canadian flag. God bless them for waving the Canadian flag. But the other thing is, folks, there's 1 million people that live in Ottawa. You know, I hear you. I hear the protesters. The province hears the protesters. The country hears the protesters. Now, it's time to let the people in Ottawa get back to their lives. These businesses that have been closed for a while now, the restaurants want to reopen. So, I get it. I hear you. But we have to let the people of Ottawa live their lives. ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਟਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बीते दिनी जारी किए गए एक प्रेस रिलीज़ दे विच ट्रकर कॉन्वॉय के प्रबंधकों ने आख्या कि उन्हां नूं इस गल का अफसोस है कि आटवा वासियों नूं काफ़ी परेशानी हो रही है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस स्थिति लई जिम्मेवार सियासतदान उन्हां दी गल सुनन लई तैयार नहीं हैं। जिक्र हो गए कि फैडरल सरकार वालों 15 जनवरी तो नवे नियम लागू किए गए सन, जिस अनुसार ट्रक ड्राइवरां नूं कैनेडा की सरहद पार करन तो पहला 2 हफ्ते के क्वारंटीन तो बचण लई वैक्सीनेशन पूरी करवाउणी लाजमी है ते नहीं तां कोविड-19 लई मॉलिक्यूलर टेस्ट करवाउणा होएगा। ड्राइवरां दा कहना है कि इस नाल उन्हां दी आज़ादी की उलंघना होंदी है ते उन्हां दे रोजी रोटी कमाउण दे राह दे विच भी अड़ीका पैदा होंदा है। दस दिए कि अमेरिका वालों भी 22 जनवरी तो अजिहे ही नियम लागू किए गए हैं। कई ट्रक ड्राइवरां वालों एल्बर्टा दे विच लगदे कैनेडा अमेरिका बॉर्डर उत्ते भी रोस प्रदर्शन किया जा रहा सी, जिस करके शनिवार तो ट्रैफिक रोक दिता गया सी, पर हुण प्रदर्शनकारियों ने लेन्स खोल दित्तियां हन, जिस करके दोवें पासियां दी आवाजाही भी खुल गई है। We are just holding the line. We're holding the line with our brothers and uncles and fathers down there that are looking for freedom for all of Canada. We're holding the line with Ottawa and we're fighting for Canada's freedoms. There's getting to be so many rules where there's just one switch flipped and all of a sudden you don't have choices as a Canadian anymore. That is scary to me. And I want my kids to be able to do sports and to be free. I believe all mandates need to be totally removed. There are European countries like Denmark that have totally removed all measures. I believe that COVID is a political thing worldwide more than anything else. Kids don't know what to do. They don't know how to deal with this all. It's weird, it's awful.
And then our political parties are pretending that this is normal, this should just be accepted by people. No, this is not normal at all, at all. And so we need to stand together as brothers and sisters in media, with truckers, with policemen. We need each other. And Canada is a beautiful country. We've got the whole world cheering for us, and we've got the whole world hoping that we can make a difference. And for that reason, we've got to make a difference. ट्रक ड्राइवर्स ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੇਨਸ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Some incredible developments here as the truckers have finally feel like their message has been heard, and in a tremendous showing of good faith, they're reopening one lane each way to provide unimpeded access through the town of Coutts and across the border in both ways. Now, that doesn't mean that the protest is over, but it signals what we hope to be ongoing cordial efforts to address the concerns of the people that have been involved in the movement down here at Coutts. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟਸ, ਸਟਰੀਟਸ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈਲੰਜਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰ ਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਈ ਜੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਡੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ। Hello, how are you? Very good. Thank you for asking, Joe. Joe, we know right now because of the truckers' protest, many businesses and other stores in downtown are shut down. So I would like to know how worried are you and what is the situation there right now? It is peaceful in Ottawa. Let me put it that way, but it is empty. There is only people around, is all people who are protesting. They're walking, they're blocking the road. So the people in downtown, they're not coming out to the streets, and people outskirts are not coming into downtown because the major routes are all blocked. So we are surrounded with a lot of trucks and people, but businesses are not doing great. And it is really in Ontario, it is with the public regulations that we need to wear the mask, we need to ask for the vaccination. So a lot of people are hesitant. They are fighting for that. So they cannot come in. So this is an empty restaurant. It's been happening for last 5 days now, 6 days, starting from Saturday. So it's really not the best scene, and especially in the core of Ottawa, downtown. So we know many businesses are shut down because of security challenges as well. So are you facing any security challenge? No. Let me tell you, the protest people are very peaceful. When they come into an establishment like ours, they behave. So there is no problem as for security, but because we were open for last 4 evenings, there was no incident of having insecurity in the building. No. Joe, we know because of pandemic, many restaurants were closed and recently government announced that restaurants will be allowed to open with a 50% capacity. So now there is this trucking protest happening in the downtown core. So how it's affecting your business, and usually how busy are you at this time of the year? We've been very busy, and for the last 2 years, restaurants like ours were
3 shutdowns, and the third lockdown was very worse because it was in January, and January normally restaurant business is very low, and it was double blow. We were shut down. But when we are supposed to reopen on Monday, the downtown restaurants got hit again with this protest. So, it is really hard, and we were planning, the staff wanted to come back to work. We had a lot of food inventory came in because this restaurant is supposed to be full, pretty much lunch and dinner. And we never, we are always have extra reservation people and, lineups here. But now it's empty. Nobody want to come out. Even people in downtown, they're not leaving their condos and apartments because they don't like to come out. And even though they come out, they're hearing the noise of the honking, the trucks, and the fumes smell. It is not very pleasant in downtown. So it is really affecting, and it was happening for the last 23 months. And now we were seeing the light end of the tunnel, but now with this protest, it is suffering only a small amount of people, businesses in downtown. And we are taking that, but we will survive. We will hold on, and we will continue to do what we can do. How are you raising your concern, your voice to the government? I did talk to the mayor. I did talk to the MP, but they are very supportive. And I think it's hard for the government to budge also. But we mentioned to them that it is okay to protest, and we are all in support of getting our freedom back. But we cannot choke certain restaurants or certain businesses only in downtown because of this protest. So I did talk to the mayor. I talked to the MP, member of the parliament. So they are working. They know the issue, and hope there will be some kind of resolution coming out soon. Since it is affecting your business, who are you blaming? I'm not blaming nobody because I don't know what the politics of it. I stay out of it. But for me, as you ask me personal opinion, I will say this is end of the time, pandemic is almost over. In March, we will be all open, and, we should have done much better in March. But with this, I don't know. This is end of, we suffered 2 years almost, and we are coming out right now. But I'm not blaming the protest. I'm not blaming the government. I don't know. I'm just a restaurant owner, so I cannot judge on that. Last question before I let you go. What message you have for the viewers, and especially for the government officials? No, I have to say that the restaurant industry in Canada suffered a lot. 3 times lockdown in 3 years. Government asking us to shut down our businesses. It was not very pleasant. But I have to admit that the support what we got from the government is not bad either. So we could have survived. We survived it, and we are happy for it. And health is important. So far we were following all the public rules and regulations, and we will continue to do so that it is for the whole public to enjoy a good, healthy country. So we will continue to do that. And I will wish everybody to stay safe and enjoy. There is good days coming. Absolutely, absolutely. Thank you so much, Joe, for joining PTC Punjabi and sharing your views with our viewers. Thank you, and please. Thank you very much. Okay, bye-bye. ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਲਕੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਲਾਈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਡੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਰਾ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਦੇ ਰੀਡੋ ਮੋਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਜੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਾਅ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸਹੀ। ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਟ ਪੀਸਫੁਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ 50% ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਈਵਨ ਦੇ 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇ 5-7 ਕਸਟਮਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਸਟਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਟ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵੇਖੀਏ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਯੂ ਨੋ। ਜੀ ਮਲਕੀਤ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਮਰ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬੈਟਰ ਡੇਜ਼ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਧੀਆ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਜੀ ਮਲਕੀਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ PTC ਪੰਜਾਬੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਸੇਫ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।